Yeah, let's start. So from today onwards, we'll start learning and working with Django. And let's talk about Django, what it is actually and why this is so popular nowadays. Now Django basically হচ্ছে পাইথনের একটা ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক and এটাকে অলসো আমরা বলে থাকি ফুল স্ট্যাক ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক বিকজ পাইথন নট এক্স্যাক্টলি ফ্রন্ট এন্ডে ডেভেলপ করে বাট অল থিং ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড দুটোকেই অ্যাট ওয়ান প্লেস হ্যান্ডেল করে মেজরলি ব্যাক. So that's why এটাকে আমরা বলেছি full stack web framework and why this is so popular now. Okay. First thing is because of Python, Django is popular because of the ease of developing codes and simple structure, fundamental strong core ideas. So এগুলোর জন্য কিন্তু Django এতটা popular nowadays. And also another reason is full stack. Then and Django also another reason is আমাদেরকে built in অনেক functionality provide করে যেগুলো means repetitive মানে সেম জিনিস each web application এর জন্য. ওকে, সো আমরা each web application এর জন্য কি করি, some fundamental things we have to design, we have to code, and সেটাকে Django already করে দিয়ে থাকে. That means built in যে needed functionality, that means যেগুলো at least requirement and সেগুলো সবাইকে ডেভেলপ করতে হয়. তো বারবার ডেভেলপ করার থেকে it takes some time, right? তো সেটাতে Django আমাকে built in provide করে, দেন আমি ওই রিপিটেটিভ টাস্কটাকে আর করছি না. ইয়েস, যেগুলো নিউ টাস্ক, প্রবলেম সলভিং টাস্ক, দ্যাটস সেই জিনিসগুলো আমরা করি, বাট অ্যাকচুয়ালি রিপিটেটিভ সেম থিং ইচ প্রজেক্টের জন্য ইচ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বারবার ডেভেলপ করা ইটস ভেরি ইনএফিশিয়েন্ট এন্ড অনেকটা টাইম ইনভেস্ট হয়. সো Django সেটাকে আন্ডার দ্য হুড হ্যান্ডেল করে. Okay, that is also another reason for being very popular. And Django is a high-level Python web framework that encourages rapid development. That means Django, it's very fast for developing web application and clean, pragmatic design and built by experienced developers are actually Django ke built করেছে, and it takes care of much of hassle of web development. That means এটা repetitive and tedious task again and again same জিনিস আমাকে বারবার কোড রাইট করতে হতো, সেটাকে Django নিজে থেকে হ্যান্ডেল করে নিচ্ছে বিকজ সেগুলো রিপিটেটিভ, চেঞ্জ হচ্ছে না, ফিক্সড. Now these are the 4 or 5 characteristics যেটার জন্য Django is very popular. First, ridiculously fast. It's very fast actually in terms of development also, in terms of execution also, and it's very smooth at the same time. Fully loaded and different kind of features রয়েছে, in lot of features are there যেগুলো আমাদের মেবি স্ক্র্যাচ থেকে বিল্ড করতে হতো, বাট সিম্পল আইডিয়া, একটা জিনিস যেটা সলভ হয়ে গিয়েছে সেটাকে বারবার আমি अगेन এন্ড अगेन ইমপ্লিমেন্ট করার কোনো কোশ্চেনই থাকে না. উই শুড সলভ দোজ ওয়ান যেগুলো অ্যাকচুয়ালি সলভ হয়নি. সো যেগুলো অলরেডি সলভ হয়ে গেছে, যে প্রবলেমগুলো সলিউশন বেরিয়ে গেছে, সেগুলোকে রিপিটেটিভলি বারবার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডেভেলপ করা, ইটস ভেরি টাফ. লাইক লগ ইন অ্যান্ড সাইন আপ সিস্টেম, লাইক এগুলো ইচ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে অলমোস্ট পার্ট লগ ইন অ্যান্ড সাইন আপ সিস্টেম. তো তার জন্য কিছু ব্যাক এন্ড ওয়ার্ক লাগে, ডেটাবেসের সাথে ইন্টারফেস করার লট অফ থিংস. তো সেগুলো আমরা দেখবো না, Django আমাদেরকে অলরেডি প্রোভাইড করে থাকে. সো দোজ আর দ্য বেসিক রিকোয়ারমেন্টস, বারবার আমাদেরকে ডেভেলপ এন্ড হ্যান্ডেল করতে হয় না. That's why fully loaded and at the same time also very secure. Okay, then exceedingly scalable. That means এখানে Django তে আমরা application structure follow করি, or you can say microservices kind of structure. Okay, inside Django. Why? Because এখানে না আমরা একটা প্রজেক্টকে একটা অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে ট্রিট করি না, একটা প্রজেক্টকে, একটা ওয়েবসাইটকে, সরি নট ওয়েবসাইট, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনকে আমরা মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশনে আর মাইক্রো সার্ভিসেসে ডিভাইড করি, you can say, বা মাল্টিপল অ্যাপসে ডিভাইড করি. and there is one manager application যেটা অ্যাকচুয়ালি বাকি সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন গুলোকে হ্যান্ডেল করে, লাইক সিম্পল ওয়ান ম্যানেজার এন্ড বাকি সবাইকে হ্যান্ডেল করছে, হাউ দে শুড ওয়ার্ক. নেক্সট হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই না ইজিলি আমি যদি আরেকটা কিছু ফাংশনালিটিস ফিচার্স অ্যাড করতে চাই, সো ইজিলি জাস্ট আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাড করবো এন্ড ডান. ইটস প্রিটি ইজি এন্ড ইউ উইল সি যে আমরা কত তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো ডেভেলপ করতে পারছি. নাও incredibly versatile. That means the reason is full stack.
So very efficient towards full stack also. That means backend ko যতটা efficiently handle করে না, nowadays full stack এর জন্য কিন্তু সমস্ত সেই kind of handling নিজে থেকে করে নেয়। And also এটার সাথে Django other যে technologies like machine learning, data science or analytics and a lot of things are there, সেগুলোর সাথেও কিন্তু স্পেশালি টুয়ার্ডস এআই অ্যান্ড মেশিন লার্নিং সেটার সাথেও কিন্তু খুব প্রপারলি ইন্টিগ্রেট করা যায়। অ্যান্ড বিকজ সেই টেকনোলজি গুলোর জন্য পাইথন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার টুল। যদি এআই বলো, মেশিন লার্নিং বলো, ডেটা সায়েন্স বলো, পাইথন ইজ দেয়ার। সো জ্যাঙ্গো ইজ অলসো ডেভেলপড অন পাইথন। সেই জন্য এগুলোকে কম্বাইন করে একটা স্মার্ট ইন্টেলিজেন্ট সফটওয়্যার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ ইটস প্রিটি ইজি। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ভার্সেটাইল। এন্ড আদার্স লাইক যদি এটা তুমি রিঅ্যাক্টের সাথে আদার কোনো ফ্রেমওয়ার্কের সাথে যদি ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্কের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে যাও, দ্যাট ইজ অলসো ফাইন, ইট উইল ওয়ার্ক ফাইন। নাও দিস ইজ অ্যাবাউট Django. Now, before understanding one thing, let's talk about website and web application. Okay, anyone can tell me what is website and what is actually web application if you have any idea? Anyone? Let's try. আসসালামু আলাইকুম। জি। আচ্ছা, ওয়েবসাইট হচ্ছে আপনার জাস্ট আপনার ওয়েবসাইট আমি যেটা ভিজিট করতে পারবো, বাট আমি ওর মধ্যে তেমন কোনো মানে সফটওয়্যার মানে কোনো রিলেটেড কাজ করতে পারবো না। জাস্ট লাইক যেমন এইসার ভেন্টর যে একটা ওয়েবসাইট, বাট আপনার ফুড পান্ডা বা দারাজ এই যে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যেখানে আমি আমার ইচ্ছা মতন আমি মানে জিনিসটা আমি এখন অ্যাপ্লাই করতে পারবো। আর ওয়েবসাইট হচ্ছে আমি ভিজিট করতে পারবো, অনেকগুলো পেজের সমষ্টিতে আপনার ওয়েবসাইট হবে, যে ডাইনামিক ভাবে আমি দেখতে পারবো, বাট আমি এতে কোনো কাজ করতে পারবো না। Yes, main point, websites are static, web applications are dynamic. Like if you go to Wikipedia or any other simple website and blogging website maybe also, so উইকিপিডিয়াতে একটা পেজে যদি যাও, সেম পেজে তুমি গেলে যেটা পাবে আমিও গেলে সেটা পাবো, সেম থিং। তো কন্টেন্ট গুলো সেম থাকছে ফর ইচ ইউজার and that is static. In web application, depending on user, information change হয়। Like যদি ফেসবুকে আমি যাই লগ ইন করি, that it will show my information, my friend list, my post. যদি তুমি লগ ইন করো তোমার ইনফরমেশন, তোমার ফ্রেন্ডসদের লিস্ট এন্ড তোমার পোস্ট গুলো শো করবে, রাইট? So that is the difference between website and web application. And this kind of huge framework basically আমরা ইউজ করি for web application especially. For website, don't use Django actually. Okay, সেগুলোর জন্য জাস্ট শুধু ফ্রন্ট এন্ড ইনাফ, লাইক HTML, CSS and little bit JavaScript done. আর কোনো কিছু লাগবে না, বিকজ ইনফরমেশন চেঞ্জ হচ্ছে না, ব্যাক এন্ড নেই, ডেটাবেস নেই, নো নিড অফ এনিথিং। বাট যখন ডেটাবেস লাগবে, ব্যাক এন্ড লাগবে, দ্যাট টাইম উইল গো ফর Django. Okay, clear? Website and web application. Okay, next what we'll cover throughout this journey. So first we have meet the Django, the idea, basic fundamental idea of Django. Then we'll go through MVT architecture, model, view, template, installation and environment setup, project layout that will work with Django apps, Django URLs, Django views, and two kind of functional view will work with and class-based view. Simple function and class. That means একটা functional and একটা object oriented. Then we'll work with Django templates and we'll work with also Jinja templating. Then Django static files, Django ORM, object relational mapper, Django model and databases, Django admin interface. Django will use Django to do some CRUD operation. Simple and major operations গুলো এটার উপরে ডিপেন্ড করে, create, read, update, delete. And we'll work with also Django sessions, how we can handle session. And also, yes, 1 minute, and Django REST API at the end to build efficient and scalable microservices. Okay, and everything will learn by applying all the concepts, and will develop a one online juice ordering system. Yes, কেউ কিছু বলছিল I guess. Yes, Shubhro. ভাইয়া রিয়াক্ট জেএস কি শিখাবেন? রিয়াক্ট? No,
This is not React.js course, right? না তো ফ্রন্ট এন্ডের কিছু তো ওখানে লাগবে, এটা মানে ফুল স্ট্যাক করতে কি ফ্রন্ট এন্ডের একটু কিছু লাগবে না? No, we'll work on basic idea of HTML is enough, and we majorly work on backend. That's why I call actually Django. Okay, Python developer or Django developer, they majorly works on backend fully. Just front-end developer works on front-end, so we just need basic HTML idea. And I will share some resources. You just go through it pretty easy HTML, and that is enough. No need GSS, CSS, or JavaScript, nothing. If you are interested to go for example, front-end development, then you can go, no problem. Okay. Any other questions? Okay. Now, how actually Django? So we'll also set up in the environment. We'll go through three things: virtual environment, because maybe at the same time multiple project, multiple Django version উপরে তোমাকে work করতে হতে পারে. For that time, virtual environment is very important. Then installation and MVT architecture we'll study. So let's talk about MVT. So M represents model, V represents view, and template. So models basically represent for actual database. Okay, actual database, that is called model. But this is actually not actual database, but this is an interface to database, যেটা আমরা as a class, as an object represent করি, that is called model. Then view. So view basically is the controller. Okay, যে actually like কোন database থেকে data fetch করবে, কোন template is basically front end technology like HTML, CSS. So view, model and template কে control করে, and also কি request করছে, কোথায় request এর response পাঠাবে, কি response পাঠাবে, everything handled by view. So view basically control করে everything inside this model, view, template হচ্ছে HTML. Like HTML for example একটা জায়গায় tag রয়েছে, title tag, and সেখানে maybe তোমার name দেওয়া রয়েছে, okay, and but it depends কে login করছে system. Okay, so যদি আমি লগইন করি আমার নেম শো করবে, that means database থেকে আমার ইনফরমেশন ফেচ করবে মডেল থেকে, that is done by this. And templates, যদি তুমি লগইন করো তাহলে তোমার ইনফরমেশন ফেচ করবে, that is also done by this views. So these are actual functions that actually execution করে and response. That means request আসার পর, for example আমরা যখন কোন ওয়েবসাইটে যাই না, when we do something.com, তখন আমরা একটা রিকোয়েস্ট সেন্ড করি, তারপরে সেই .com মিন্স একটা সার্ভারে যায়, and server is also a computer যে আমার ওই রেসপন্স রিকোয়েস্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করে, and যেটা রিকোয়েস্ট করতেছি ডিপেন্ডিং অন দ্যাট আমাকে রেসপন্স রিটার্ন করে। রেসপন্সটা কি? HTML ফাইল যেটা আমার ব্রাউজার এক্সিকিউট করে and আমাকে ইন্টারফেস হিসেবে শো করে। Now let's see in demo. For example, this is a user, and this user is writing something on browser, for example something.com. Then browser sends a request to that place. Okay, and that place is basically the server, and especially in terms of Django, that is the server যেখানে Django run করছে, so that is Django server, or আমরা যেটা বলি web server. সেখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইউটিলিটি ফাইল রয়েছে urls.py, যেখানে URL গুলো থাকে। সো যখন তুমি something.com/login এ যাবে, সেই লগইন এর জন্য যে কোড রয়েছে সেই কোডগুলোকে ট্রিগার করবে, বা সেই অ্যাপে তোমাকে পাঠাবে লগইন করার জন্য। যখন তুমি টাইপ করবে /logout, তখন লগ আউটের কাছে পাঠাবে, লগ আউট ফাংশন, লগ আউট ক্লাস আর লগ আউট ভিউ এর কাছে পাঠাবে। সো দিস ইজ জাস্ট এ বলতে পারো একটা গাইডার, যে তোমাকে অ্যাকচুয়ালি পাঠাবে যে এই জিনিসটা তুমি চাচ্ছ কোথায় পাবে, এ তোমাকে শুধু রাস্তা দেখাবে। দ্যাট ইজ ডান বাই Django server urls.py, and এই urls.py basically manager application এর urls.py. Now এবার URL ফাইন্ড করে নিল যে তুমি কিছু রিকোয়েস্ট করতেছো, then it will send that in thing, and সেটা
respective views.py ফাইলে পাঠাবে বেসিক্যালি of the application, and এই views.py সমস্ত ফাংশনস ক্লাসেস ডিফাইন থাকবে যেটা অ্যাকচুয়ালি রেসপেক্ট টু রিকোয়েস্ট সাম এক্সিকিউশন পারফর্ম করবে এন্ড রেসপন্স রিটার্ন করবে। নাও এই ভিউজ অলসো দুটো মেজর পার্ট। এ কি করে, লাইক ভিউ মডেল এন্ড টেমপ্লেটকে কন্ট্রোল করে। লাইক ফার্স্ট তুমি হোম পেজে যেতে চাচ্ছ, রাইট, লগ ইন করার পর, বা তোমার প্রোফাইল পেজে যেতে চাচ্ছ। সো টেমপ্লেটস থেকে এখানে ইন্ডেক্স রয়েছে, দিস ইজ হোম পেজ ফর এক্সাম্পল। যদি তোমার প্রোফাইল পেজে যেতে চাও দেন এটা হয়ে যাবে প্রোফাইল ডট এইচটিএমএল। সেই টেমপ্লেটসটাকে ফেচ করবে ফ্রম দ্য স্টোর, যে টেমপ্লেট কোডটা আমি ফেচ করব। বাট টেমপ্লেটটা শুধু একটা স্ট্রাকচার, ইনফরমেশন কিন্তু ডাইনামিক্যালি পুট করি বিকজ দিস ইজ অ্যান ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। সো দেন সেই ডেটা পাওয়ার জন্য এ আবার কি করে, কিছু কোড এক্সিকিউট করে যেখানে মডেলস ডট পিওয়াই থেকে ইনফরমেশন গুলো ফেচ করে, এন্ড যেটা ইভেন্চুয়ালি টেমপ্লেট এন্ড টেমপ্লেটের সাথে অলসো কিছু স্ট্যাটিক ফাইল থাকতে পারে, সিএসএস, জাভাস্ক্রিপ্ট, ইমেজেস, সেগুলোকেও ফেচ করে। ওকে, এন্ড মডেলস দ্যাট মিনস এটা ইন্টারফেস, এন্ড এটা কি করে, ডেটাবেস থেকে ডেটা ফেচ করে। দেন again এখান থেকে ফেচ হয়ে গেল, ডেটাও ফেচ, এন্ড দেন ভিউ কি করবে, রেসপন্স পাঠাবে। এটা পাঠাবে, এটার সাথে এই স্ট্রাকচারের ভিতরে যে ডেটা গুলো ফিল্টার করতে হবে, লাইক নেমের জায়গায় তোমার নেম বসাবে, তো তোমার ইনফরমেশনও পাঠাবে অ্যাজ এ রেসপন্স টু দ্য জ্যাঙ্গো সার্ভার। জ্যাঙ্গো সার্ভার অ্যাকচুয়ালি দেন সেন্ড করবে যে এই রিকোয়েস্টটা কোথা থেকে এসেছিল, সেই জায়গায় রেসপন্স সেন্ড করবে। আলটিমেটলি ইউজার সেখানে তার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের পেজটা বা যে পেজে যেতে হচ্ছে সেই পেজটা দেখতে পাবে। ক্লিয়ার? আর আরেকবার রিপিট করবো গাইস, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টেল মি ইট ইজ ক্লিয়ার, কোথাও কোয়ারি ইয়েস রয়েছে? না, ইয়েস আরেক প্লিজ আরেকবার রিপিট করলে ভালো হয়। ওকে, চল। তো সিম্পল দেখো, আমি যাচ্ছি ফর এক্সাম্পল facebook.com, রাইট? সো আমি ব্রাউজারে গেলাম, টাইপ করলাম facebook.com, দেন এ কি করবে, রিকোয়েস্ট পাঠাবে facebook.com, যেটা হচ্ছে একটা সার্ভারে রয়েছে। এন্ড অ্যাকচুয়ালি facebook.com হাই লেভেলে থাকে, তার পেছনে একটা আইপি অ্যাড্রেস লুকিয়ে থাকে, যেটা ইচ কম্পিউটারে থাকে, সার্ভারেরও থাকে। সেই আইপি অ্যাড্রেসে আমি যাই, দেন সেখানে এই রিকোয়েস্টটা গেলে এই রিকোয়েস্টে কিছু ইনফরমেশন থাকে যে আমি কি রিকোয়েস্ট করতেছি। আমি লগ ইন করতে চাচ্ছি, সাইন আপ করতে চাচ্ছি, বা অর্ডার করতে চাচ্ছি, বা ভিউ করতে চাচ্ছি, বা কোনো প্রোডাক্ট সার্চ করতে চাচ্ছি, কি চাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি, সেই ইনফরমেশন এই রিকোয়েস্টের সাথে আমরা পাঠাই। দেন সেইটা যে কি রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে সেটা ডিটারমাইন কে করবে, এটা যাবে জ্যাঙ্গো সার্ভার, এন্ড সেটা ইন্টারনালি হ্যান্ডেল করবে urls.py। এই কি করবে, তোমার রিকোয়েস্টটাকে কারেক্ট রেসপন্স এর সাথে ম্যাপ করবে। লাইক তুমি যদি লগ ইন করতে চাও, সো এ সেখানে পাঠাবে যেখানে লগ ইন করার জন্য কোড রয়েছে, সেই কোডটা এক্সিকিউট হবে। দ্যাট ইজ ডান বাই urls.py, কাইন্ড অফ ম্যাপিং, রাস্তা দেখাবে তোকে সিম্পল। নাও এটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় পাঠায়, একটা অ্যাপ্লিকেশনে পাঠায়। আমরা বললাম না যে আমরা জ্যাঙ্গোতে মাল্টিপল অ্যাপস ইউজ করি। ওকে, সো অ্যাপে অ্যাকচুয়ালি কোথায় পাঠায়, সেই অ্যাপের মধ্যেও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা urls.py থাকে। ওকে, বিফোর ভিউজ সেই অ্যাপের মধ্যেও আরেকটা urls.py থাকে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউআরএল পাই যে ভিউজ ফাইলে যেতে হবে, এন্ড ভিউজ ফাইলে কোন ফাংশনটাকে এক্সিকিউট করতে হবে, কোন কোডটাকে এক্সিকিউট করতে হবে সেটাও অলসো বলে। দেন ভিউজে সেই কোড এক্সিকিউট হলে দুটো জিনিস রিটার্ন হয় মেজরলি, টেমপ্লেট যেটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডের জন্য, এবং সেটা স্ট্যাটিক না, ডাইনামিক ডেটাগুলোকে পুট করবে, ইনজেক্ট করবে, আর সেই ডেটাগুলো ফেচ হয় মডেল থেকে, যেটা হচ্ছে models.py। বাট দিস ইজ দ্য ইন্টারফেস মডেল। এন্ড টেমপ্লেটসের সাথে আরেকটা রিজন কি, তোমার স্টাইলিং থাকতে পারে, সিএসএস, জাভাস্ক্রিপ্ট, ইমেজেস, তো সেগুলোকেও এখান থেকে ফেচ করে এখানে মার্জ করবে। দেন
যদি মডেলস তোমার একটা ইন্টারফেস, তো মডেল কি করে ডেটাবেস থেকে ডেটাগুলোকে তুলে, দেন দুটো রিটার্ন হবে, এখানে মার্জ হবে, এখানে ডেটাও পেয়ে গেল, দেন এই দুটো এসে এখানে আসবে ইন আওয়ার সার্ভার, সরি অ্যাপ্লিকেশন, দেন অ্যাপ্লিকেশনটা রেসপন্স রিটার্ন করবে আমার ম্যানেজার অ্যাপ্লিকেশনকে, ম্যানেজার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকচুয়াল রিকোয়েস্টের এগেনস্টে রেসপন্স পাঠাবে, অ্যান্ড সেই রেসপন্স হচ্ছে এই এইচটিএমএল ফাইল থাকবে, স্টাইলিং ফাইলস গুলো থাকবে আর স্টাইলস গুলো থাকবে, দেন অলসো মডেলস ডট পিওয়াই এর ডেটা থাকবে, যে ডেটা গুলো পুট করবে এই ফাইলের মধ্যে, লাইক টাইটেলে হেডিং এ তোমার নেম দেখাবে, তোমার প্রোফাইল ফটো দেখাবে, ওকে। অ্যান্ড আলটিমেটলি সেটা যখন ব্রাউজারে পাঠাবে, এন্ড ব্রাউজার তো জানি আমরা এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউট করে, সো সেটা আমাকে ইন্টারফেস হিসেবে শো করবে। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। জি স্যার, ক্লিয়ার। Okay. So let's next is how the project structure is basically. So Django যেটা বলছিলাম, there is one manager application or main application যেটা বাকি সমস্ত extended application গুলোকে হ্যান্ডেল করে, like this. So this is our Django project for example, and যে ম্যানেজার অ্যাপ্লিকেশন তার নেমটাও কিন্তু সেম প্রজেক্টের নেমের উপরে থাকে, দ্যাট মিন্স প্রজেক্ট নেম এন্ড ম্যানেজার অ্যাপ্লিকেশন নেম সেম থাকে। সো দিস ইজ আওয়ার ম্যানেজার অ্যাপ্লিকেশন নেম, and there is an app, this is our application and this is manager application. So this app এইভাবে আমরা মাল্টিপল অ্যাপস ক্রিয়েট করতে পারি। দিস ইজ ফর এক্সাম্পল একটা তুমি অ্যাপ ক্রিয়েট করলে যেটা ইউজার অ্যাকাউন্টস গুলোকে হ্যান্ডেল করবে, লগইন অ্যাপ অর জাস্ট ইউজার অ্যাপ। আর একটা অ্যাপ ক্রিয়েট করলে যেটা তোমার প্রোডাক্টের উপরে ওয়ার্ক করবে, লাইক প্রোডাক্ট অ্যাড করা, রিমুভ করা, প্রোডাক্টের ডেটাবেসকে হ্যান্ডেল করা, প্রোডাক্ট ফেচ করা, শো করা, এভরিথিং। দেন আরেকটা অ্যাপ ক্রিয়েট করলে যে তোমার কার্টকে হ্যান্ডেল করবে, ওকে। আরেকটা প্রোডাক্ট অ্যাপ ক্রিয়েট করলে যেটা তোমার হচ্ছে অর্ডারকে হ্যান্ডেল করবে, অর্ডার করা, দেন অর্ডারকে চেক করা, অর্ডারকে ট্র্যাক করা, লট অফ থিংস আর দেয়ার। And there is another file which is manage.py. So this file is the main file যেটা রান করার পর, ওকে, আমরা সাম কমান্ডস দিতে পারি, এন্ড দেন আমার অ্যাকচুয়ালি, সো বেসিক্যালি এই ফাইলটা রান হলে আমার সার্ভারটা রান হয়, অ্যাকচুয়ালি আমার প্রজেক্টটা রান হয় এন্ড আমার অ্যাপ্লিকেশনটা লাইভ হয়ে যায়। This is manage.py, and there are a lot of files we'll discuss about this, okay. So this is manager application, and এই অ্যাপ মাল্টিপল হতে পারে, আমরা ক্রিয়েট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল দিস ইজ অ্যাপ 1, দেন আরেকটা ক্রিয়েট করলাম অ্যাপ 2, অ্যাপ 3, বাট এই ফাইল একটাই থাকবে, এই ম্যানেজার অ্যাপ্লিকেশন একটাই থাকবে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yeah. So let's start the implementation. So first we'll set up our environment. Let me share my screen. Okay, my screen is visible, right? Okay. So first যেটা বলছিলাম না যে ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট, why that is important in future, না যখন তোমরা অ্যাকচুয়ালি জ্যাঙ্গো ডেভেলপার বা পাইথন ডেভেলপার হিসেবে ওয়ার্ক করবে, মেবি মাল্টিপল প্রজেক্টস তোমাকে ওয়ার্ক করতে হতে পারে, মানে ইচ প্রজেক্টের জ্যাঙ্গো ভার্সন মেবি ডিফারেন্ট, একটা জ্যাঙ্গো 2 ইউজ করছে, একটা জ্যাঙ্গো 3 ইউজ করছে। তো দেন সেগুলোকে, বাট আমার সিস্টেমে কিন্তু গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট একটা, যেখানে আমরা একটা ভার্সন অফ জ্যাঙ্গোকে ইনস্টল করতে পারি। তার জন্য গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টের ভেতরে আমরা ছোট ছোট ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট, ছোট নট অ্যাকচুয়ালি, বাট ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি, যেখানে আমি রিকোয়ার্ড টাইমে সেই এনভায়রনমেন্টটাকে অ্যাক্টিভেট করলাম। লাইক আমি যদি জ্যাঙ্গো 2 এর প্রজেক্টটা রান করতে চাই, ওকে, তখন আমি জ্যাঙ্গো 2 এর এনভায়রনমেন্টটা অ্যাক্টিভ করলাম। যখন আমি জ্যাঙ্গো 3 রান করতে চাই, তখন জ্যাঙ্গো 3 এর এনভায়রনমেন্ট আমি অ্যাক্টিভেট করলাম, বা এনি নেম প্রোভাইড করতে পারো, not Django 2, 3, 2.1, anything, it depends on you. নাও সেটা কি হয়, অ্যাক্টিভেট করার পর তখন আমার প্রজেক্ট যখন রান করবে না, সে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টে যাবে না, সে যাবে ওই কাছের এনভায়রনমেন্ট, যেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট। লেট মি স্টার্ট, দেন ইট উইল বি মোর ক্লিয়ার। ওকে,
So for that we need an module, so সেটা আমরা install করব pip install virtual env. সো এই মডিউলটা আমাকে হেল্প করবে ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে। সো অলরেডি মাই রিকোয়ারমেন্ট ইজ স্যাটিসফাইড, দ্যাট মিন্স আমার ইনস্টল রয়েছে। নাও হাউ টু ক্রিয়েট ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট। ওকে, নাও হাউ টু ক্রিয়েট ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট, দ্যাট ইজ জাস্ট ইউজ ভার্চুয়াল env and সেই এনভায়রনমেন্টকে না ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য আমাকে একটা নেম দিতে হবে। ওকে, সো আই এম গিভিং ফর এক্সাম্পল Django env, because this Django environment any name provide করতে পারো, no problem, any name, and done. Now এখানে দেখো একটা Django environment এর folder create হয়ে গেছে, so it was creating all the necessary files. Now এইটার মধ্যে অনেকগুলো ফাইলস এসেছে like libraries, scripts and venv, get ignore, lot of files. Okay, so it actually কি হয় না, basically এটা একটা পাইথন। ওকে, এটা একটা পাইথনের জন্য এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে। সো আমি যদি কোনো কিছু এখন যদি ইনস্টল করি না, এই এনভায়রনমেন্টটা অ্যাক্টিভেট করার পর দেন এই ফোল্ডারে এসে ইনস্টল হবে লাইব্রেরিজ। বাট এটা হচ্ছে আমার ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট যেটা এখানে রয়েছে, বাট আমার গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট সেখানে রয়েছে যেখানে আমি পাইথনকে ইনস্টল করেছিলাম। সো আমরা সেটাকে কোনো কিছু করছি না, এন্ড এখানে আমরা ছোট ছোট এনভায়রনমেন্ট করে সেটাকে ইউজ করতেছি। ওকে, and scripts আমাকে ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট কি অ্যাক্টিভ করার জন্য হেল্প করে, পিপের থ্রু ইনস্টলেশনের জন্য হেল্প করে, এন্ড সেটআপ করার জন্য হেল্প করে বেসিক্যালি। এন্ড এখানেও পাইথন এক্সি রয়েছে, দ্যাট মিন্স আমি এই এনভায়রনমেন্টটাকে অ্যাক্টিভেট করলে না এই পাইথন ডট exe টা রান হবে, যেটা আমার কোডকে এক্সিকিউট করবে অ্যাকচুয়ালি। দ্যাট মিন্স এ সেপারেট এনভায়রনমেন্ট। ওকে, নাও এটাকে আমি অ্যাক্টিভেট কিভাবে করব? তো তার জন্য আমাকে স্ক্রিপ্টস এর মধ্যে একটা ফাইল রয়েছে, এখানে এই যে অ্যাক্টিভেট ফাইলগুলো এইগুলো হেল্প করে অ্যাক্টিভেট করার জন্য, এন্ড রেসপেক্টিভ ডিঅ্যাক্টিভেট ফাইলগুলো হেল্প করে ডিঅ্যাক্টিভেট করার জন্য। ওকে, নাও দিস ইজ উইন্ডোজ এন্ড এই টার্মিনালটা হচ্ছে পাওয়ারশেল। সো হোয়াট উইল ডু, উইল ইউজ দিস activate.ps1, এটা হচ্ছে পাওয়ারশেল ফাইল। আমাদের টার্মিনালটাও পাওয়ারশেল, সো আমরা এই পাওয়ারশেল ফাইলটাকে রান করব টু অ্যাক্টিভেট আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। নাও এটা রয়েছে, দেখো আমি এখন রয়েছি কোথায়, Django 109 এর মধ্যে। ওকে, নাও আমাকে আসতে হবে ফার্স্ট Django env এর মধ্যে। ওকে, সো উইল গিভ ডট / Django env, দেন अगेन ব্যাকওয়ার্ড, দ্যাট মিন্স আমি এবার এইটার ভেতরে আসছি। সো আমার এখানে রয়েছে স্ক্রিপ্টস এর মধ্যে, সো উইল সে স্ক্রিপ্টস ব্যাকওয়ার্ড, এন্ড আমি কোন ফাইলটা রান করতে চাচ্ছি, activate.ps1, সো activate.ps1, এন্ড যদি এন্টার করবে, নাও দেখো এই লাইনটা চেক করো, এখানে কি দেওয়া রয়েছে, ps শুধু দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে। ওকে, বাট এখানে দেখো এর আগে একটা ছোট্ট নোটেশন রয়েছে Django env, দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট নেম যেটা এখন অ্যাক্টিভ। নাও এটাকে যদি ডিঅ্যাক্টিভেট করতে চাই, জাস্ট ইউজ ডিঅ্যাক্টিভেট, বিকজ অ্যাক্টিভ রয়েছে, সো ও বেসিক্যালি ডিঅ্যাক্টিভেট ফাইলটাকে অটোমেটিক্যালি ফাইন্ড করে নেবে। সো ডিঅ্যাক্টিভেট and done. Okay, now দেখো এখান থেকে রিমুভ হয়ে গিয়েছে। Now let's see what is the difference if I use cls না। নাও আমরা একটা কমান্ড রয়েছে pip list, এই কমান্ডটা ইউজ করলে না তোমার যে যে জিনিসগুলো ইনস্টল রয়েছে সেই জিনিসগুলো শো করবে। নাও দেখো এখানে যদি দেখো না, there are a lot of libraries যেটা আমার ইনস্টল রয়েছে, TensorFlow, Sex and Zen2, and lot of libraries are there. This is my global environment, lot of libraries যেগুলো বেসিক্যালি ইনস্টল রয়েছে। ওকে, এটা হচ্ছে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট। নাও যদি আমি অ্যাক্টিভেট করি না আমার ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট, নাও দেখো এটা হচ্ছে আমার ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট, রাইট?
এখানে যদি আমি pip and list চালাই না, এখানে অনলি তিনটে জিনিস রয়েছে। pip ফর ইনস্টলেশন, সেটআপ টুলস এন্ড হুইল আমাকে ইনস্টলেশনের জন্য হেল্প করবে। দ্যাট মিন্স দেখো এই এনভায়রনমেন্ট আমার একটা সেপারেট এনভায়রনমেন্ট যেখানে কোনো কিছু এখন নেই। নাও উই ক্যান ইনস্টল ইউজিং দিস pip. Let's first upgrade the pip, but I guess this is already upgraded, so no need, but let's do once. Okay, so এই অপারেশনটা শো করে বাট অ্যাকচুয়ালি আপডেট হয়ে গেছে, ইনস্টলেশন ডান। ওকে, so cls now আমি ইনস্টল করব Django, so pip, okay, before installation let's see this. Okay, I know this will happen, so এই আপডেটটা আই গেস তোমাদেরকে শো করলে করবে না বিকজ এটা somehow some error create করে inside this. নাও কি হয়েছে, আমি পিপটা আপডেট করেছি and এই pip ফাইলে somehow কোথাও কিছু ইস্যু জেনারেট করেছে, হচ্ছে no module found pip. Okay, pip 3, pip 3, okay, then pip 3, এটা একটা unnecessary error generate করে, I don't know why, but don't do update. Okay, now দেখো এখানে না এইগুলো ফাইল হচ্ছে pip এর ফাইল, ওকে, বাট এগুলো দেখো ফোল্ডার গুলো রিনেম হয়ে গেছে somehow, like corruption, so values গুলো corrupt হয়েছিল। I will say pip this one also, and let's also rename this one pip. So p টা মিসিং হয়ে গেছিল somehow. Now if I do pip and list, sorry, not list, now see we are getting, but actually এটা কিন্তু আপডেট হচ্ছে না because of some, okay, let's do how to update this. Okay, if I paste and এখানে I guess user permission required করছে, let's give hyphen u. We can install upgrade, yeah, this is fine, let's see. Okay, still because due to an OS error access denied. Okay, why this one is showing, let's see, I guess এখন আবার আমাকে থ্রো করবে যে not found, yes. Okay, but if I check my execution policy, and তোমরা যখন বেসিক্যালি এই যে কমান্ডটা না আমরা যখন যেটা অ্যাক্টিভেশনের জন্য ইউজ করেছিলাম লাইক script then activate dot ps1, সেটা তোমাদেরকে মেবি ফার্স্ট টাইম এরর দেবে বিকজ অফ দিস। এটা তোমাদের যদি তোমরা চেক করো, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেক ইউ ক্যান চেক নাও, সেখানে এটা রেস্ট্রিক্টেড থাকবে, সো তোমাদেরকে পাওয়ারশেল ফাইল এক্সিকিউট করতে দেবে না। সেটাকে ডিসেবল করার জন্য, দ্যাট মিন্স এই জিনিসটা রেস্ট্রিক্টেড করা থাকে, তোমাকে জাস্ট এটা করতে হবে আনরেস্ট্রিক্টেড, then you can run that activate.ps1, but before that I guess এটা আমি যদি vs code টাকে as a administrator run করি, then if you do this, okay, it will work fine, so তুমি permission পাবে, but no need, we can work with this paper only. So so তোমরা যখন এই কমান্ডটা রান করবে তো জাস্ট give me a minute. সো তোমরা যখন এই কমান্ডটা রান করবে ফার্স্ট টাইম, তোমার সিস্টেমে যদি সেটআপ না থাকে, দেন না এটা তোমাকে এরর দেবে যে পারমিশন ডিনাইড, সেম কাইন্ড অফ এরর, এন্ড সো দেন কি করবে, জাস্ট ইউজ দিস কমান্ড ফার্স্ট, গেট এক্সিকিউশন পলিসি, এন্টার, এন্ড যখন চেক করবে না এটা রেস্ট্রিক্টেড করা থাকবে, দেন এটা করার আগে কি করবে, এই যে ভিএস কোডটাকে না অ্যাজ এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রান করবে, দ্যাট মিন্স ভিএস কোড অ্যাপের উপরে রাইট ক্লিক করবে এন্ড সেখানে দেখবে
একটা অপশন থেকে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, দেন ভিএস কোডটাকে ওপেন করবে, ফার্স্ট এই কমান্ডটা রান করবে, দেন ইউজ just s set execution policy unrestricted। এটা আমি যদি রেস্ট্রিক্টেড করতে চাই, বিকজ আমাকে এখন করতে দেবে না, বিকজ এটা আমি অ্যাজ এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রান করিনি। সো রেস্ট্রিক্টেড আমাকে এরর দেবে, ওকে, বিকজ আমি এটা এখন তোমার হচ্ছে অ্যাজ এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সো বলছি কি রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করলে তখন এই কমান্ডটা ওয়ার্ক করবে। সো তোমরা কি কমান্ড টাইপ করবে, তোমাদের রেস্ট্রিক্টেড থাকবে অলরেডি, সো ইউ জাস্ট টাইপ unrestricted, set execution policy unrestricted, then তোমার এইটা unrestricted হয়ে যাবে, and ultimately you can run this ps1 file to activate virtual environment, otherwise virtual environment run করবে না। Okay, let me deactivate, এখানে I guess prepare issue এখনো হচ্ছে, let's run this and let's rename, এই নেমটা কিন্তু এখন আবার করাপ্ট হয়ে গেছে, so let's rename this rename pip and done। So তোমরা pip থেকে আপগ্রেড করবে না in virtual environment, এটা some issue generate করে, okay। So my virtual environment is activated now। এটাতে যদি দেখি না pip and list, আমি যদি লিস্ট আউট করি আমার ইনস্টলড লাইব্রেরিজ গুলো অনলি তিনটে রয়েছে, pip, setup tools and build, okay। বাট আমি Django ইনস্টল করতে চাই, রাইট, so just type pip install, okay, just 1 minute left, এই মিটিংটা আবার জয়েন করো, okay।